with microbiology PYQs. So let's read the first question. Read it. The test kit shown in the image below works on which principle? First you tell me, what is this test kit? Okay, this is a HBsAg rapid test kit. So what is it, guys? This is a screening test for hepatitis B. Okay, screening test and a card test. And tell me, guys, what is the confirmatory test, or what are the confirmatory tests for hepatitis B? Yes, very good. We can do ELISA, we can do ELISA, or this is CLIA. Okay, CLIA test. Now, who will tell me the answer? See, guys, this is a quick or rapid revision kind of learning the PYQs. Now, after we are done with this, one by one, okay, each of the answers namakku padikam. But this session, the marathon, will be based on why the answer is the actual answer. So, tell me, this test kit, it works on which principle, guys? It works on, very good, immunochromatography. This is your answer, immunochromatography. Now, what you mean by immunochromatography? See, immuno means, see, basically what happens here, this test ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്, ഒരാൾക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്, അല്ലേ? സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റാണിത്. സോ ഡ്രോപ്പ്, വാട്ട് ഇസ് എ സാമ്പിൾ ദറ്റ് വി യൂസ് ഹിയർ? ഓക്കെ, വി യൂസ് ദ blood, right? Blood is placed in the sample well. Now, if this is a control, means definitely there should be a line ഇവിടെ കിട്ടണം. Okay, and if you get one more line over the test area, it means that the sample is mostly positive. All right. Okay, so this, why does it happen? So in this test, it is an immune complex that is formed. Antigen antibody reaction നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ടെൽസ് യു വെദർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ടി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻ കാണുവാണെങ്കിൽ, റെഡ് ലൈൻ കാണുവാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് മീൻസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈൻ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ. So this much you understood. Okay, just know that is enough. ഈ card test you get to see this line because of immune complex that is formed. Now coming back to the term immunochromatography. Immuno എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഫോർമേഷൻ ആണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ the patient's antigen, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ HBsAg. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് എന്തിന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബ്ലഡിൽ എന്തുണ്ടാവും? വിച്ച് ആൻറ്റിജൻ വിൽ ബി ദർ? HBsAg വിൽ ബി ദർ. ദിസ് HBsAg വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് ദി ആൻറ്റിബോഡി. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റബ് ഇറ്റ്. Okay, the patient's antigen will meet with which antibody? The antibody in the card. What is the antibody? That is anti-HBs. Okay, that is the antibody that we have in the card. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈൻ കിട്ടുന്നത് ടി ഏരിയയിൽ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണോ. ക്രോമോ മീൻസ് വാട്ട്? ക്രോമ, നോട്ട് ക്രോമോ. ക്രോമ മീൻസ്, you know what, guys? Chroma means color. Okay, so this test, this uses colored particles. See, whenever the immune complex is formed, the antigen antibody തമ്മിൽ reaction ഈ കാർഡിൽ നടന്നാൽ ഈ കാർഡിനകത്തുള്ള കളേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് they become visible as a line. So basically, if you're not seeing any color, ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കളർ ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, it means nothing is detected, the patient is not positive. And if you detect a color, if you see a line there, it means, yeah, it could be something, right? The patient may be positive. Now, what do you mean by topography? Who will tell me? Topography artham endana? Topography means movement. Movement. And then the movement, I see, when you put the sample, that is in this case blood, when you put it here, this liquid, okay, it starts flowing in the tube. Okay, there is no electricity here, no machine is used here. That liquid that you put here, okay, the blood, it will walk on the strip by itself. So this movement, that is called as topography. Okay, now finally we will revise what is this card test once more. See, listen guys, most commonly used card test edakiyana. We use it for, okay, one is this HBsAg card test.
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? HIV റാപ്പിഡ് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് HIV 1 and 2 സ്ക്രീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് HIV റാപ്പിഡ് കാർഡ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ വെരി കോമൺ ഏതാണ്? യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡെങ്കുവിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദീസ് കാർഡ് ടെസ്റ്റ്? റിമെമ്പർ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർഡ് ടെസ്റ്റ് they work on the principle immunochromatography. All right, so the rest all ELISA, immunofluorescence and all we'll talk later. So this session I told you we'll just concentrate on why the answer is the answer. All right, so let's move on to the next question. So if you guys want the PDF, let me know. I'll put it in the Telegram group. Okay, fine. Read the next question, guys. When would you choose to utilize a sanitizer? It's a very easy question. Prior to conducting a patient examination, following a patient examination, after coming into contact with the patient's environment in an open wound. Tell me. Okay, the answer, let me show you the answer. Oh, it's not there. Okay, the answer was not complete. These were the options and question was this. I mean, the given options were these. Okay. So guys, I'm sure you guys sorted out the answer. Before conducting a patient examination, definitely you have to use a sanitizer. After the patient examination, definitely we use a sanitizer. Again, coming in contact with the patient's environment, it's better to use the sanitizer. Or open wound, will you use sanitizer? That is a question. Okay, the answer is no, we do not use a sanitizer on an open wound. So the answer here is yes, 1 is correct, 2 is correct, 3 is also correct. Where is my answer? A is your answer. Now tell me guys, why open wound il njan endukondu sanitizer ubhayikkan paadilla? Why is it so? See, in an open wound, okay, sanitizer, it contains alcohol. Now this alcohol, it will burn, or I can say it will kill the healthy cells. Alcohol will kill the healthy cells. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓപ്പൺ വൂണ്ടിൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഇഫ് യു ആഡ്, it will damage the healing tissue. Okay, it can delay the wound healing. പിന്നെ അവിടെ പെയിനും ഇറിറ്റേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. So that is why we do not use sanitizer on an open wound to clean it. Alright, so moving on to the next question, important. Read the question. What level of biosafety containment is required for specimen handling for molecular testing of COVID? Okay guys, now tell me, before I tell you the answer, what is BSL? And the full form endana? Very good. Biosafety level. Okay, biosafety level means, see, there is a protocol. It tells us how dangerous a germ is. And നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഒരു ലാബിൽ ഇഫ് യു കം അക്രോസ് ജേംസ്, റൈറ്റ്? ആ ലെവലാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഹാംഫുൾ ജേംസിനെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇഫ് യു ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദോസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് വെരി സ്ട്രോങ് പ്രിക്കോഷൻസ്, റൈറ്റ്? നൗ under BSL we have got levels 1, 2, 3, 4. Okay, BSL 1, here basically BSL 1, these are rules that you follow when you're dealing with harmless germs. വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ജേംസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ BSL 1 പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ labs which handle E. coli. Okay, E. coli, lactobacillus, these germs are not very harmful. Okay, so when you're dealing with those, you can follow BSL 1 protocol. Now talking about BSL 2, for examiners they like this BSL 2. Okay, why so? Because past few papers the answer was, whichever be the question under BSL, the answer was BSL 2. So BSL 2, it tells see, it deals with germs that cause disease, but ഇവർ എക്സ്ട്രീംലി ഡെഡ്ലി ജേംസ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ്, പ്രിക്കോഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ബട്ട് സി ദീസ് ജേംസ് ക്യാൻ കോസ് ഡിസീസസ്. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത്
COVID-19. If you are dealing with hepatitis B, if you are dealing with HIV, then which protocol, which biosafety level protocol you should follow? Very important, that is BSL 2. So BSL 2, just remember that under this diseases they cause illness, പക്ഷേ they are manageable. Alright, moving on to BSL 3. See, in BSL 3, it causes serious disease in the sense, okay, TB, severe acute respiratory syndrome, or avian influenza. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് most of these diseases under BSL 3, they spread through air, through breathing. So it spreads really fast, can be life threatening. Treatment exists, yeah, treatment is there, but risk valare koodalana, and they are airborne, so they can spread even faster. So that is BSL 3. So under this, okay, ഈ ജേംസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റി, ലൈക്ക് സ്പെഷ്യൽ എയർ ഫ്ലോ റൂംസ് വേണം, N95 മാസ്ക് വേണം, കൺട്രോൾഡ് ലാബ് എൻട്രീസ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് BSL 3. നൗ BSL 4. ഈ BSL 4, ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ്. ഇവിടെ ദ ഡിസീസസ് ഓർ ദ ജേംസ് അണ്ടർ BSL 4, those germs cause diseases where there is no cure. Okay, extremely deadly ആയിരിക്കും. ഡെത്ത് റേറ്റ് എന്താണ്, ബർത്ത് റേറ്റ് എന്താണ്, വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് വല്ലാതെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇഫ് ദ ജേംസ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ആർ നോട്ട് കൺട്രോൾഡ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമോ? അണ്ടർ BSL 4, വിച്ച് germ requires BSL 4 kind of safety protocol? Very good. Okay, one very important example is Ebola virus. Then we have got Marburg virus, Lassa fever virus. At least remember Ebola virus. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. BSL 4ൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ജേംസുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആയിരിക്കണം. ഇഫ് somebody is diagnosed with these diseases, separate buildings, complete isolation. Whenever you meet them, you have to wear PPE, full body space suit, like PPE. What is PPE? What is the full form of PPE, guys? Very good, it is personal protective equipment. So this is in brief about BSL. Yeah, now you tell me COVID-2, if you're dealing with COVID-19, SARS-CoV-2, which biosafety protocol will you follow? Remember, it is BSL 2. Okay, moving on to the next question. Which of the following culture media is used to differentiate E. coli O157H7 from other E. coli species? Okay, now before we discuss the answer, first I'll teach you what these agars are. Okay, starting with sorbitol McConkey agar. See, first point you should remember is that most E. coli, okay, E. coli we have got different types, right? Most E. coli, they ferment sorbitol. So sorbitol ferment cheyumbo you get pink colonies. What you get? Pink colonies. പക്ഷേ the E. coli O157H7, that kind of E. coli, it does not ferment sorbitol. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് കളർലെസ് കോളനീസ് ആയിരിക്കും. That is a concept. Okay, so my question is, guys, first question I told you about sorbitol, right? എന്താണ് ഈ sorbitol? It is derived from glucose. ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് sorbitol. Okay, it comes from glucose. And E. coli, okay, the bacteria E. coli has got many types. Enterotoxigenic, enteropathogenic, enterohemorrhagic, enteroinvasive, enteroaggregative.
And there is one more called as diffusely adherent E. coli. So what I mean to say is E. coliക്ക് പല തരത്തിലുള്ള E. coli ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് all of the E. coli they ferment what? Sorbitol. Okay. So fermentൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? Ferment means break down sorbitol. Except which kind of E. coli, guys? Yeah. Except E. coli O157H7. Okay, that does not ferment. Yeah, so that does not ferment sorbitol. About this kind of E. coli will give you what, guys? Colorless colonies. So that is all you should know about sorbitol McConkey agar. Okay, next agar is, what is this agar? XLD. What is the full form of XLD? I'm not writing it. It is xylose lysine deoxycholate agar. അതും കൂടെ പറയാം, xylose lysine deoxycholate agar. Now, why is this agar used? This agar, it differentiates, I'll write it with a different color. Okay, this XLD agar, it differentiates salmonella from shigella. Okay, very important point. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂൾ സാമ്പിൾസിൽ നിന്ന് സാൽമോണല്ലയാണോ ഷിജല്ലയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മീഡിയമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് XLD. Now this medium, okay, it is red in color. Where is my red color? Okay, the medium itself is red in color, and okay, when you start growing organisms in it, salmonella anengil, okay, let's start with shigella. If it is shigella, okay, the organism it stays red. Okay, and if the organism in the patient is salmonella, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയത്തിൽ? How does it grow? It grows as red with black center. You will write എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സെൻറ്റർ വരുന്നത്? There is a reason for that. Will you write it in the comment section? Okay, so there is, remember, see, red with black center. Now you will say, miss, red colonies ഞാൻ കാണുന്നില്ല, ഈ black areas മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. That is because, see, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ medium itself is red in color, so you can spot only the black dot. So if it is shigella, guys, how does this medium turn the color? ഏത് കളറിലേക്ക് മാറും XLD? If it is salmonella, the medium turns red with black center. And now suppose, see, stool samples E. coli ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ E. coliയും കൂടെ ഈ സാമ്പിളിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ that part it turns yellow. Okay, so remember XLD, it is this medium, it is used to differentiate shigella from salmonella in stool samples. Okay, what is this agar? It is written here, yes, it is CLED agar. CLED in the full form in the cysteine lactose electrolyte deficient medium. Okay, cysteine lactose electrolyte deficient medium. So first point that you should remember here, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യൂഷ്വലി അത് യൂറിൻ കൾച്ചർ, ഓക്കെ, യൂറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലെഡ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം യൂറിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോമൺ യൂറിനറി പാത്തജൻസും ലൈക്ക് E. coli, ക്ലെബ്ഷെല്ല, പ്രോട്ടിയസ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് ക്ലെഡിൽ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, റിമെമ്പർ, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈസ്, ഇൻ ക്ലെഡ് അഗാർ ഇറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്സ് ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ഫ്രം നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ അഗാറിൽ വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പണൻറ്റ് ഇസ് ലാക്ടോസ്, അതറിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്, ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് യൂറിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇപ്പം ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യൂറിനകത്ത് ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത്, നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദ മീഡിയ ടേൺസ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ. ഓക്കെ, നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ആണുള്ളെങ്കിൽ ദ മീഡിയ ഇറ്റ് ടേൺസ് ബ്ലൂ ഇൻ കളർ. ദിസ് മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, നൗ മൂന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂറിൻ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലെഡ് അഗാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യൂറിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യൂറിനിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺലി, വൺ സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, where did I stop? Proteus, അല്ലേ? Yeah, so urinata there is an organism called as Proteus. Okay, now let us say,
Okay, one of the function, most important function of Cled agar, if somebody asks you, it prevents, you can say, where is the black? It prevents swarming of Proteus. But you will say, Miss say, അല്ലെങ്കിൽ സാറേ, it prevents swarming of Proteus. And അർത്ഥം എന്താണ്? See guys, Proteus, suppose Ramu came to you, okay? For urine culture, urinary tract infection, he has got a pain abdomen, appam you suspected he has got painful micturition, but you suspected UTI, you started him on you put a urine culture. Appo anathu Proteus undengil, you know what this organism does? This Proteus, it rapidly spreads over the entire plate, okay? വേവ്സ് പോലെ എൻറ്റയർ പ്ലേറ്റിൽ അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരു നീറ്റ് കോളനീസിന് പകരം ഒരു തിൻ ഫിലിം പോലെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് കവർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടിയസ് വളരാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ഞാൻ സ്വാമിങ് ഓഫ് പ്രോട്ടിയസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് തടയേണ്ട ആവശ്യം? ബിക്കോസ് അങ്ങനെ പ്രോട്ടിയസ് വളർന്നാൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിൻ ഫിലിം അതിനെയും കവർ ചെയ്യും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റ് ബാക്ടീരിയാസിനെ. ഓക്കെ, യു കനോട്ട് കൗണ്ട് ഓർ സീ അതർ കോളനീസ്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള യൂറിനറി പാത്തജൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലെഡ് അഗാറിൽ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പേര്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, ED സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീസിന് സ്വാമിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ അഗാറിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീസ് ഇയാളുടെ യൂറിനിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് സ്വാമിങ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ പ്രോട്ടിയസ് വോണ്ട് ബി കവറിങ് ദി എൻറ്റയർ പ്ലേറ്റ്. ആ ഒരു സ്വാമിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്രോട്ടീസ് വളരും, പക്ഷേ ആ പ്ലേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ അതിനങ്ങ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ക്ലെഡ് അഗാറിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇല്ല. ഓൾറൈറ്റ്, so you can see the other pathogens also growing in the plate. Okay, so Cled agar, it prevents the swarming of Proteus. ഒന്നും കൂടെ, C stands for cystine. Cystine എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It promotes or increases the growth of urinary pathogens. Okay, L എന്താണ്? ലാക്ടോസ്. ഈ ലാക്ടോസിനെ ചില പാത്തജൻസ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കളർ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് മീഡിയയിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ യൂറിനിൽ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ലാക്ടോസ് ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ്, ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് പ്രോട്ടീസിന് സ്വാമിങ് നടക്കാത്തത്. ഓക്കെ, സോ ക്ലെഡ് മീഡിയം ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ യൂറിൻ കൾച്ചർ to prevent Proteus swarming and differentiate lactose fermenters from non-lactose fermenters. I hope this is clear. Okay, lactose fermenters inde examples edakiyana? Just two examples tell me. Very good. E. coli oru lactose fermenter aanu, Klebsiella oru lactose fermenter aanu. Now on Cled medium, lactose fermenters, they produce which color guys? Yellow color. Okay, yellow color. Now coming to non-lactose fermenters. Non-lactose fermenters, example edakiyana? Non-lactose fermenters, Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas, idakke non-lactose fermenters aanu. Cled mediathil nammal idine valaranayittu ittu koduthal edu color colonies aayirikkum ningal കാണുന്നത്? Blue colonies you will see. Okay, so that is it about Cled agar. Moving on to the next. Okay, the next agar that we'll be learning, it's very simple, called as mannitol salt agar. Mannitol salt agar. Now here, this agar, എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് ഓർഗാനിസമിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഐ സസ്പെക്ട് വിച്ച് ഓർഗാനിസം, let us say Ramu. Okay, Ramu has got sepsis. Okay, or may not be sepsis, he has got cellulitis or he has got boils. Okay, so I suspect Staph aureus to be the reason for his problems. Staph aureus. അപ്പോൾ ഞാൻ കൾച്ചർ എടുത്ത്, when I take the sample, blood sample ആയിരിക്കാം, urine sample ആയിരിക്കാം, depending upon where the infection is, you take the sample, okay, and you culture it on which agar. നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റെഫലോകോക്കസ് ആണ് സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ ഏത് അഗാറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു യൂസ് MSA, mannitol salt agar. See guys, before I tell you anything further, this mannitol salt agar, obviously ഈ അഗാറിനകത്ത് mannitol ഉണ്ട്.
it has got something called as phenol red. Okay, see agar, okay, if you take the agar and see, it is red in color. It is what in color? Red in color. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കെമിക്കലുണ്ട്, ഈ അഗാറിലൊരു കെമിക്കലുണ്ട് കോൾഡ് ആസ് ഫീനോൾ റെഡ്. അതൊരു pH ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാനിറ്റോളിനെ ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇഫ് സംതിങ്, ഓക്കെ, എനി ഓർഗാനിസം ഫെർമെൻറ്റ്സ് മാനിറ്റോൾ, ഓക്കെ, ആസിഡ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഈ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ആസിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, pH കുറയുകയാണ്, ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ pH കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ pH കുറഞ്ഞാൽ ഈ ഫീനോൾ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കലിൻ്റെ കളറ് മാറും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിള്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഓർഗാനിസം, ഓക്കെ, ഈ അഗാറിനകത്ത് വളർത്തുന്ന ഓർഗാനിസം, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റഫിലോകോക്കസ് ഓറിയസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഫെർമെൻറ്റ് മാനിറ്റോൾ. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് യു, മാനിറ്റോൾ ഫെർമെൻറ്റ് ആയാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ, വിച്ച് മീൻസ് ദ pH is going to be affected, right? pH of the media is going to be affected, pH is going to drop down, and the phenol red, അതൊരു pH ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ pHന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഫീനോൾ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കലിൻ്റെ കളർ മാറും. ഇറ്റ് ടേൺസ് വാട്ട് ഇൻ കളർ? യെല്ലോ ഇൻ കളർ. സോ ബേസിക്കലി ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങളിതിനകത്ത് സ്റ്റാഫ് ഓറിയസ് വളർത്തുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യെല്ലോ കോളനീസ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എവിഡൻറ്റ്. സി, യു ക്യാൻ സി യെല്ലോ കോളനീസ്. നൗ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് സ്റ്റെഫിലോകോക്കസ് എപ്പിഡെർമിഡിസ് ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇത് ഈ സ്റ്റാഫ് എപ്പിഡെർമിസ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫെർമെൻറ്റ്, it will not ferment mannitol. Okay, and see, if it does not ferment mannitol, acid production ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. So the media stays the same color, red color or pink color. There is not going to be any color difference, but you can definitely see the colony formation, right? So that is it about mannitol salt agar. Now, can you read this question again? Tell me the answer. We discussed it. Which of the media is used to differentiate E. coli O157H7 from other E. coli species? We just learned it. That is very good. It is 3. Answer is 3 SMAC. That is sorbitol McConkie agar. So I hope this is clear to you. I'll see you all in the next class with other micro PYQs. Take care, stay blessed, bye bye.